Hi, this is Rashmi from Real and Training. Welcome back to our channel. మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సార్టబుల్ ఏం తెలుసుకున్నాము. అసలు సార్టబుల్ అంటే ఏంటో, అసలు సార్టబుల్ అన్నోటేషన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, అన్నోటేషన్ టైప్ సార్టబుల్ అండ్ మనం ఏఎస్టీలో అన్నోటేషన్ ఏఎస్టీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సార్టబుల్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అండ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ సార్టబుల్ యూస్ చేసి ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ సార్టబుల్ యూస్ చేసి క్లాస్ పర్స్ అనేది సార్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దీనిలో కంపారబుల్ అనే ఇంటర్ఫేస్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనం అన్ని దానిలో యూజ్ చేయడానికి. లైక్ ఆల్ నేమ్స్, ఆల్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్స్క్లూడ్స్, ఇంక్లూడ్స్, సూపర్ ప్రాపర్టీ, ఇంక్లూడ్స్, రివర్సెడ్. ఓకే, మనం ఇదంతా మామూలుగా తిరిగి చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామింగ్ అది ఎలా రాయాలో చూద్దాము. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను విత్ ఇన్ దిస్ ప్యాకేజ్లో. న్యూ Groovy class. I want to use person. Okay. Wait, it will be time. Yeah. Within this మన పర్సన్ క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, నేను దీనిలో ఒక పర్సన్ రెండు ప్రాపర్టీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాను. లైక్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఫస్ట్ అండ్ స్ట్రింగ్ టైప్ లాస్ట్. ఓకే, నేను ఇక్కడ కెనానికల్ని అన్నోటేషన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకు కెనానికల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అంటే తర్వాత మన ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు కదా, కెనానికల్. ఓకే, అండ్ నేను దీనిలో సార్టబుల్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే Groovy dot transform dot sortable. ఓకే, అన్నట్టు సార్టబుల్ అన్నోటేషన్ కూడా నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నేను ఇప్పుడు ఒక గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ యాప్. ఓకే, విత్ ఇన్ యాప్ గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ నేనేం రాయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను అంటే క్రియేట్ పర్సన్స్ లైక్ పర్సన్, ఈవెంట్, న్యూ పర్సన్, very first and last the time is given. Okay. Very ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇలాగే నాకు ఒక 4 పర్సన్స్ కావాలి. అందుకోసం నేను కంట్రోల్ అండ్ నెక్స్ట్ సో ఐ వాంట్ 3 1 కాదు 3 2 3 3 3 3 4. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు షార్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాను. అంటే వేగాస్ just P1 comma P2 comma P3 comma P4. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను సార్టెడ్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ప్రింట్ ఎల్ఎన్ వేగాస్ డాట్ టు సార్టెడ్. యా ఓకే, అండ్ ఓకే, ఇప్పుడు నేను సార్టబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తాను.
and రన్ చేస్తున్నాను రన్ యాప్. ఈ సార్టబుల్ అనేది మనం ఆ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వాటిని బేస్ చేసి అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడే బిల్డ్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ అనేది. మన అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. పర్సన్ డాన్ వేగా 1% జాబ్ అంటే మనకి డాన్ వేగా అనే ప్యాకేజ్లో ఆ పర్సన్ క్లాస్ నుంచి డాన్ వేగా జాన్ వేగా ఇలా హ్యాండీ వేగా అనే మనం ఇలా సార్ట్ అనేది చేసాము. అది సార్ట్ అనేది ఎలా అయిందంటే బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ ఫస్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇంకో పర్సన్ క్రియేట్ ఇంకో పర్సన్ క్రియేట్ చేస్తాను. పర్సన్ పర్సన్ క్రియేట్ చేస్తాను. పర్సన్ P5. ఓకే, ఇప్పుడు పర్సన్ 5 పర్సన్ చేశాను. నాట్ వేగా అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనకు పర్సన్ P5 అనేది యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత I want to run this వేరే అండ్ ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మన అవుట్పుట్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి వేగా ఉన్నాయన్నీ కూడా అవుట్పుట్ వచ్చి నాట్ వేగా అనేది ఏమీ రాలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన క్లాస్ నేమ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా, అప్పుడే సార్ట్ చేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సార్టబుల్లో మెథడ్స్ చూద్దాం. ఇది సార్టబుల్. నేను ఇంక్లూడ్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఇంక్లూడ్స్ లాస్ట్. Run this. Sorry, whenever you run this, you can go to script mode now. Run now. I will just build it. They have this name because not type. That's why లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఒకటి కాదు, అందుచేత మనకి అనేది ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మిగతా మనకి క్యాన్ అలా వచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆల్సో ఫస్ట్ యాప్ యాప్ నెక్స్ట్ బుల్ అవుతుంది. యాడ్ ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ ఉన్నది రాదు. ఓకే, ఆల్సో మనం ఫస్ట్ అప్పుడు ప్యాకేజ్ వచ్చింది, బట్ డాన్ వేగా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కూడా యూజ్ చేసి మనకి బీ కన్నా ఎంత ఫస్ట్ వస్తుంది కదా, అందుకని అలా సార్ట్ అవుతూ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ మీ వీడియో నచ్చిందని అనుకున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్